Concerned about the well-being of humankind as a result of the disastrous impact of climate change, our association members from different countries in Africa organized and hosted the Be Organic Vegan to Save the Planet live video conference in the largest city and capital of Togo, the city of Lomé, on May 9th, 2009. Supreme Master Ching Hai graciously accepted the invitation to be the guest of honor and shared her insights on the issue. Approximately 2,000 participants from all walks of life attended the conference, including important personages such as Mr. Ahume Sunu Silegoji, Secretary to the Presidency, Mr. Leandre Gebenyeji, Representative of the Mayor of Lomé, Mr. Kwabena Owusuk Akimpong, Deputy Minister of Tourism from Ghana, Thomas Tuk, representative of the Cameroon community, Dr. Kwasi Ofe Agyemong, the much-respected vegan naturopath, and Togo's famous singer, Vanessa Woro. The Be Organic Vegan to Save the Planet was broadcast live on Nana FM, Nostalgie, Sport FM in Togo, Hot FM in Ghana, and Tokpa FM in Benin. In appreciation of artistic contribution during the Be Organic Vegan to Save the Planet conference, Supreme Master Ching Hai sends gifts to all performers. For their heartfelt performance, Supreme Master Ching Hai sends her #1 international best-selling books, The Dogs in My Life, The Birds in My Life, and The Noble Wilds to the children. We now invite you to join us for the rebroadcast of the live video conference with Supreme Master Ching Hai entitled Be Organic Vegan to Save the Planet, held on May 9th, 2009 in the city of Lomé, Togo. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Ladies and gentlemen, it's quite clear that an animal-free or vegan diet would be the fastest and the most effective way to save our planet from global warming. Taking into consideration how herbicide, chemical fertilizer, and pesticide are poisoning our soil, ocean, and river, it's clear that one should follow not only a vegan, but rather an organic vegan diet as much as possible to help save our planet. Organic farming, a sustainable solution. Organic soil management minimizes fossil fuel use, removes atmospheric CO2 emissions from the air. If organic practices were implemented on the planet's 3.5 billion tillable acres, nearly 40% of current CO2 emissions could be absorbed. Source: Rodale Institute, USA. Try organic today. Be veg, go green, save the planet. For more information, please visit suprememastertv.com/be-veg. Next up, we have some messages from personages abroad who would also like to share with us what exactly the organic vegan diet is so important. First up, we have the founder and director of Viva, as well as the Vegetarian and Vegan Foundation in UK, Juliette Gellatley. Viva knows that environmental destruction and the damage to human health are caused by animal agriculture, and dedicate its time to educate people about the detrimental cause of the meat diet. Hello, my name's Juliette Gellatley and I'm the founder and director of Viva and the Vegetarian and Vegan Foundation in the UK. Many congratulations on this amazing conference, Be Organic Vegan to Save the Planet. It couldn't be truer. We have to change ourselves and be vegan to save the world.
Eating animals is the biggest cause of the loss of biodiversity worldwide. It's a major cause of the loss of species in the oceans. It's a major cause of desertification and, of course, of global warming. We have to change ourselves and take responsibility to save the planet today. Be a vegan. Be organic vegan. Thank you very much, Juliet, for all your outstanding effort in informing the public about the true destruction that the meat diet has on the planet and the pain it causes to our beloved animal friends. Up next, we have a greeting from Formosa by Dr. Liu. Dr. Liu is a renowned Formosan scientist who has done extensive research on global warming, recommends the vegetarian diet is the most effective course an individual can take to halt global warming. Dr. Liu participated in the research and report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, which won the Nobel Peace Prize for Al Gore in 2007. Hello, Supreme Master Qinghai, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me to your conference. I understand this conference is to look into the problem of global warming and also the greenhouse gases, how it's affecting our climate. My name is Xiao Liu, and I'm the director of the Research Center for Environmental Change at Academia Sinica, Taipei, Taiwan. My research has a lot to do with climate change. Especially recently, we have seen some very important results. What we found is the extreme weather is being made much more serious than previous thought. And it has to do with a lot of flooding and also with drought. We found that the heavy precipitation has been increasing globally by almost a factor of 2. And the risk of drought also is increased significantly. In fact, in Australia and certain places like Africa, where you are, the risk of drought has been increased by something like 30 to 50%. So we are really very concerned about the changes brought by global warming. Therefore, we should all try to reduce our emission of greenhouse gases. And one of the ways, and in fact is a very effective way, is to reduce our intake of meat. As you know, meat production costs a lot of grain and needs a lot of land to feed the animal, especially animals like cattle. So we really should cut down our intake of meat and try to eat, in fact, a more healthy food that's grain and vegetables. That way we can reduce the greenhouse emission of not only methane, but also CO2 emission, and give our next generation, our children and grandchildren, a better world to live. Finally, I would like to wish you a very successful conference. Thank you, Dr. Liu, for informing us about your research on global warming and how the vegetarian diet can help us to curb global warming. All the way from Japan, we have Mr. Jack Bears, Managing Director and co-founder of Alishan Pty, a vegetarian and vegan food importer and distributor. Mr. Bear shared with us why an organic vegan diet is so important to help save our planet. Greetings to Master Qinghai
and all the attendees. My name is Jack Bayless. I was born in America and have spent most of my life living in Japan, where I've been involved in the organic and vegetarian food system. When I heard the title of this conference, I was reminded how a vegetarian diet is good for the planet and a meat-based diet is bad for the planet. When I look at Africa, I realize that Africans traditionally have had a very high percentage of their diet based around plant matter. While when I look at the West and I see an excessive consumption of meat that requires massive amounts of petroleum and water inputs to be produced and distributed to the people. A meat-based diet that also does the people who eat it no good, that affects their health in a negative way. I come back to Africa and I think they're mainly plant eaters. That's a much better way to go. There may be disagreements as to what has caused global warming and what responsibility man has for that, but I don't think there's any disagreement that man, as the one at the top of the food chain, can alter his actions to try and contribute to saving the planet from global warming. That if each of us adopts a diet that does not have a large carbon footprint, that does not require large amounts of petroleum, that is ecologically sound, that each of us in our own daily choices can come up with ways of helping the planet. And I think that's what we all need to do. An additional point about how we can help the planet deal with global warming is the fact that an organic diet, one that is not based on pesticides and artificial fertilizers, that's based more on natural organic farming methods, has a much smaller carbon footprint. We are not pumping petroleum to create fertilizers and pesticides to grow crops. That an organic diet contributes to a solution. A traditional chemical-based diet is part of the cause of the problem. So, organic, vegetarian is win-win. Both of those actions contribute to a food system that does not put strain on the environment. And it's strain on the environment that leads to global warming. And it's strain on the environment that makes it harder for man, no matter what the environment they live in, to live successfully and peacefully. So that all of us, all of you at this conference, are working at an idea that will benefit all of us. That is, an organic and vegetarian diet does help the planet. It will help save the planet. So, for this conference, I wish everyone best wishes, good luck, have a successful conference, and you have the right idea. Thank you. Thank you very much, Mr. Bale, for highlighting the importance of an organic animal-free diet. Next, we will have Mr. Oliver Smith from WWF, who would like to share his message with us. My name is Oliver Smith and I'm the Deputy Director of Programmes at WWF UK. I'd like to send my greetings and best wishes to your conference, Organic Vegan to Save the Planet, taking place in Togo. I personally have been a vegan for over 20 years and I grow much of my own food and buy much of it organically, and I've found over those years the benefits of this diet spiritually, for health and for the environment. The supreme challenge of the 21st century is reconciling the needs of the human population with the resources that the planet can provide. Our diet plays a key part in that. At the moment, we still have a situation where we have the scandal of starvation in parts of the world and obesity in others. With the growing threat of overusing resources and runaway greenhouse gas emissions, a diet which reduces meat and dairy consumption is part of a sustainable food future, what we in WWF call a one planet food. Congratulations on shining a spotlight on this important issue. WWF wishes you the best with your conference. Be veg, go green, save the planet. Thank you very much, Mr. Smith, for all your effort, and to all of our friends
for sharing their message about the importance of following an organic vegan diet with us. We would also like to invite our guest speakers here to share the message with us. First up, we have the Honorable Mr. Alonso Sourou-Lucien, Head of Prospecting and Development of Louémé and Plateau Department in Benin. He is also a vegan. Welcome now, Mr. Lucien. Avec tout le respect que je dois à cette auguste assemblée, je voudrais vous remercier d'assister à cette conférence dans cette prestigieuse salle de conférence du Palais des Congrès de Lomé. En fait, le thème, c'est le réchauffement climatique. Quelle solution durable pour l'humanité? Vous avez déjà entendu beaucoup dans cette salle. Alors, la présentation va être faite autour de 3 points, à savoir qu'est-ce qu'on entend par réchauffement climatique, quelles sont les causes de ce réchauffement, quelles solutions pour s'en sortir de façon durable. Alors, en guise d'introduction, je dirais tout simplement que notre monde est aujourd'hui confronté à des phénomènes bizarres, et je pèse mes mots, dont les manifestations constituent de sérieuses menaces à la vie. Des choses bizarres, vous en avez entendu en provenance du Mexique. Des choses bizarres, vous en avez entendu depuis un bout de temps, à savoir le réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique, depuis ces 25 dernières années, c'est devenu un gros sujet d'actualité, un gros sujet de préoccupation. Alors ça rend de plus en plus perspective les difficultés que nous avons, que nous éprouvons nous-mêmes, qui créons le problème à respirer, rien qu'à respirer, ce que Dieu nous a le plus donné. Alors le graphique que vous allez suivre va nous édifier un peu plus pour voir à quel niveau on se trouve. Et lorsque vous regardez de près ce graphique, il est intitulé les 10 dernières années les plus chaudes, depuis 1980 à 2008. Les 10 dernières années, en fait, quand vous les regardez, et également c'est par rapport à la moyenne depuis 1800, que nous avons obtenu des écarts importants en termes de température. Et lorsque vous regardez très bien, on n'a jamais eu autant d'écarts, autant d'ajouts de température à notre atmosphère. Et vous regardez la seule année de 1998, nous avons un écart de 0,55 degrés. Alors, on n'a jamais eu ça dans l'histoire de notre planète. Et vous savez ce qui s'est passé où on a eu des morts, on a parlé de canicule. Eh bien, les 10 dernières années, c'est vraiment à notre ère, à notre époque qu'on les retrouve. Et c'est vraiment, ça devait nous donner à réfléchir, qu'est-ce que ça va être demain. Alors, en résumé introductif, je voudrais dire simplement que l'élévation de la température moyenne du globe entre 1906 et 2005 est estimée à 0,74 degrés C, dont une élévation de 0,65 degrés seulement durant la période 56-2006. La température moyenne planétaire de 2001, pour vous donner une idée, de 2001 à 2007 est estimée à 14,44 degrés Celsius, soit 0,21 degrés Celsius de plus. Donc on en a eu un ajout de 91 à 2000, de 0,66 degrés. Alors maintenant, c'est quoi le réchauffement climatique? On en a parlé déjà ici. Le réchauffement climatique, on l'appelle aussi réchauffement planétaire ou réchauffement global. C'est un phénomène d'augmentation de la température, c'est ce qu'on voit le plus. Alors la température des océans augmente, la température de l'atmosphère également, et à l'échelle mondiale et sur plusieurs années. Et donc c'est ce qu'on observe. Mais par la suite, on a constaté que en observant cette augmentation de température, ça crée des distorsions au plan climatique. Et vous savez, le climat, c'est essentiellement 3 éléments. C'est les précipitations, c'est les pluies, la neige et autres, c'est les vents et c'est également la température. Alors donc, on a observé de gros changements là-dessus. Alors ce qu'on observe ces dernières années, c'est beaucoup de changements observés dans le monde et qui confirment l'existence d'un réchauffement climatique planétaire. Alors, qu'est-ce qu'on observe essentiellement au cours de notre siècle? Nous avons que le climat qui subit
de profondes perturbations cycliques inquiétantes. Alors, plusieurs perturbations sont observées au niveau du climat. Il suffit de regarder autour de nous où les saisons pluvieuses n'arrivent jamais à temps ou arrivent à contre-temps. Et la saison sèche qui peut-être s'étale beaucoup plus pour ce qui nous concerne en Afrique. Nous avons remarqué également qu'il y a la fonte de la glace, de la banquise dans l'Arctique. Nous avons également un recul des glaciers. On prédit même que dans l'Himalaya, les glaciers auraient disparu, les glaciers de montagne auraient disparu d'ici à 50 ans. Et nous avons la chorologie, c'est-à-dire que les espèces vont migrer d'un espace où ils sont censés vivre, où elles sont censées vivre, s'il vous plaît, vers un autre espace. Et je prends le cas que des moustiques, par exemple, qui vont peut-être migrer maintenant vers l'Europe, où on va créer des cas de paludisme. Et nous pensons également que ça va créer beaucoup de distorsions également au niveau, disons, de l'écologie, de l'équilibre écologique, du système écologique. Alors nous observons également ces derniers temps qu'on a des cyclones tropicaux. C'est vrai, le nombre n'a pas évolué, mais ces cyclones sont devenus de plus en plus violents. Et vous avez, en suivant la télé, c'est vrai qu'à notre niveau, on n'a pas vécu les cyclones, mais on vit de grands vents. Et les cyclones, c'est un peu, disons, la conséquence du réchauffement de la mer, puisqu'il est démontré que dès qu'on a 37 degrés de température au niveau des océans, on provoque naturellement des cyclones qui même deviennent de plus en plus violents. Alors, quelles sont les causes du réchauffement climatique? Eh bien, vous en avez entendu parler tout à l'heure avec beaucoup d'éminents orateurs qui ont démontré cela. Alors, le climat répond à un certain nombre de phénomènes. Mais lorsqu'on revient au réchauffement climatique, on a ce réchauffement qui est dû essentiellement à ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel. En fait, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. Mais il y a un effet de serre additionnel qui vient provoquer le réchauffement climatique. Et les gaz qui provoquent cela, c'est le dioxyde de carbone, on a le méthane, on a le monoxyde d'azote et on a également l'ozone. Alors ce sont ces gaz-là qui, en fait, créent le réchauffement. Alors donc, et lorsqu'on regarde l'effet de serre additionnel, c'est beaucoup plus les hommes. C'est beaucoup plus les activités anthropiques qui en ajoutent. Donc, c'est l'homme, en fait, au finish, qui est responsable du réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui. Et en ce qui concerne ces gaz à effet de serre, c'est surtout le carbone, le CO2, donc le dioxyde de carbone, qui est en grande partie responsable de ce gaz à effet de serre. Et nous en produisons énormément. Et on a parlé de l'élevage tout à l'heure, on a parlé de notre façon de consommer, par exemple, les énergies fossiles, par exemple. Alors, ce qui est clair aujourd'hui, vous avez vu un peu l'unanimité qui se fait autour de la question, ces 50 dernières années nous ont donné une idée nette, une idée très claire de ce que c'est que le réchauffement climatique. Alors, également, les causes, les deux dernières causes que je vais vous énumérer, c'est la combustion des combustibles fossiles, notamment le carburant, de toutes sortes que nous utilisons, qui est cette énergie qui est en grande partie également responsable de la production du gaz carbonique. Alors, il reste également la déforestation. Nous avons parlé de l'élevage qui contribue à déforester, mais également qui contribue à produire d'autres les gaz à effet de serre. Alors, pour ce qui nous concerne, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup de propositions qui sont passées. Je vais m'en tenir à quelques-unes, à savoir la première chose, c'est qu'on puisse changer notre façon de consommer, notre façon de produire. Alors, dans un premier temps, pourquoi pas, les gens l'ont dit avant moi, adopter une agriculture biologique. Alors, pour ce qui concerne cette agriculture, on la compare à l'agriculture qu'on a appelée conventionnelle, c'est-à-dire ce dont on a convenu pour nous nourrir et nourrir le bétail. Cette agriculture conventionnelle qui nous crée le plus de nuisances aujourd'hui. L'agriculture biologique, c'est cette agriculture et elle seule qui peut nous permettre aujourd'hui, si nous l'adoptons, de nous en sortir le mieux. Alors, également, dans ce ordre d'idées, déjà, il y a des gouvernements, je prends l'exemple du gouvernement allemand, qui a choisi comme méthode de lutte contre le réchauffement climatique l'adoption de l'agriculture biologique.
Pourquoi pas chez nous? Nous avons déjà des exemples de coton biologique chez nous dont la qualité est supérieure, la qualité est nettement meilleure. Alors, également, au titre, disons, des alternatives, des solutions qu'on peut apporter au réchauffement climatique, il y a que nous devons réfléchir à une autre forme d'énergie que le carburant que nous consommons et qui, dans nos villes, surtout en Afrique, avec la combinaison d'un certain nombre de facteurs, pollue et dégrade dangereusement la couche d'ozone. Mais il y a également, et presque tous les chefs d'État se sont entendus dessus, les accords, le protocole de Kyoto. Alors, ce protocole recommande que l'on revienne au moins, si on ne peut pas reculer plus, qu'on revienne au niveau de réchauffement de 1990, c'est-à-dire au niveau de production des gaz à effet de serre de 1990. Alors, il ne s'agit pas que de résolution, mais il s'agit de passer aux actes. Alors, en guise de conclusion, je dirais que l'homme, depuis la révolution industrielle que nous avons tous, dont on nous a beaucoup parlé et qui nous permet d'aller à grande échelle, d'accumuler les profits également à grande échelle, depuis ce moment, l'homme a commencé par nuire dangereusement à son environnement, à son cadre de vie. Alors, et ça, c'est toujours sans grands égards pour, disons, cette planète dont nous dépendons, dont notre vie dépend. Alors, l'avènement de l'ère de la consommation, l'ère qu'on appelle l'ère de la consommation, avec la globalisation de l'économie, et tout ça, ça a compliqué beaucoup plus les choses. Et c'est ça qui explique que les 10 dernières années les plus chaudes qu'on les ait à notre temps. Et ça se comprend. C'est la course effrénée à l'accumulation. Et l'accumulation jusqu'à s'essouffler, jusqu'à crépasser. Alors, donc, au finish, notre ère est plus difficile et l'homme est responsable de cela. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, j'aime vraiment cette conclusion, c'est l'homme. Nous sommes chacun une partie du problème. Alors, nous devons être chacun également une partie de la solution. Il revient à chacun de nous, donc, de chercher la solution. Alors, si nous ne le faisons pas, nous courons naturellement à un suicide collectif. Et moi, au moins s'il reste une voie, je sais que c'est votre voie pour ne pas accepter d'aller périr de façon collective. Je crois qu'il va de l'intérêt des générations à venir, il va de l'intérêt de nous tous. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Lucien, for sharing your important message with us. The next presentation is from Dr. Ofe Kwasi Ageman, a renowned naturopath from Ghana, who would like to tell us more about global warming, the health of our planet, and that of ourselves. Welcome now, Dr. Ofe Ageman. Good evening to you all, and I salute you all for your presence here as participants in this conference. I would also want to thank the Supreme Master Ching Hai for opting to share with us in our part of the world their vision for the sustenance of our world. Essentially, they are propagating the truth. And the truth sometimes is very uncomfortable to vested interests. But we need to struggle because we are living in a world of difficulties. If you take vegetarianism in the full context of human history, we started eating animal products only when we discovered fire. Until we started finding the means through which we created fire, we were eating raw meat like the wild animals were, and we had serious problems, serious difficulties. So 300,000 years ago, when we discovered fire, we started eating animal products. And since then, we have had serious difficulties. 10,000 years ago, we started agriculture.
we started living in settlements around Egypt, in the Mediterranean, and so on. Now, today, we have institutionalized the consumption of animal products in the name of a balanced diet. And so, whenever we are at table, we're supposed to eat animal products to sustain our protein intake. That is an untruth. There are proteins in all foods. There are proteins in all fruits. There are proteins in all vegetables. And besides, the most important thing is that we need to digest our food. Now, when you take animal products into your system, what happens is that the food is indigestible. Animal products are solid in our circulation, in our bloodstream. So that accounts for the incorrect circulation of which we have developed all the diseases that we are contracting today. So, my brothers and sisters, the onus lies upon us. It is incumbent upon us, those who have experienced the effect of food in our system, to propagate the message. We do not have to keep this message to ourselves. We need to come to terms with the fact that it is incumbent upon us, those who have the knowledge, to begin to disseminate this information. Now, if we are unable to do that, that means we are part of the problem, and we do not want to become a solution to the problem. It is important also to mention that the environment, the so-called environment, is our extended body. The trees are there. They are our breath. Without the trees, we cannot have oxygen. The rivers out there, they are our circulation. So for as long as we degrade the environment, we are destroying ourselves. We are also destroying our planet. So I believe that the truth must continue to be propagated, and that is our responsibility. I hope that after we have left this forum, every one of us will decide that from now on, if I want to give food to my children to go to school, let me think of how that food is going to be beneficial to them. Not think of how, we can just give any food at all to our children to fill ourselves. Most of the foods we are eating today are just fillers. As long as we continue to put poisons into ourselves, we will continue to suffer. So we need to take responsibility for our own health. We need to take responsibility for our own environment. And we have to stand for the truth. I'll leave you with a little message: standing for the truth always. We are standing for the truth always. Join the vegans of the planet and follow Madame Xinhai, the caring woman of hope for the planet. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ofe, for spreading the beneficial news about the important message of vegetarianism to everyone. May heaven continue to bless you in your noble endeavor. Thank you for your gentle presence on today's episode of Words of Wisdom. Please join us again on Wednesday for part 3 of Be Organic Vegan to Save the Planet. Now please stay tuned to Supreme Master Television for a journey through aesthetic realms coming up next, right after noteworthy news. May your life be guided by the loving hand of God.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.